The by Daluquano. Ify Muoma-Mbadinuju of the Oche Kitchen discussion is coming to you with another topic of our Oche Kitchen discussion. Actually, today's topic is just digesting some questions which has been put forward to us by our Oche Kitchen fans, family, viewers, and friends. And the first question is, why is it that our forefathers, even when they were old, had so much energy and had a better lifestyle? Hell, nke a wụkwa nke ka na-asị na kpọtọkpọtọ gbara n'ihu efi. Ajụjụ akwa n'okwu Igbo na kedu ihe mere nụ ndị nna nna anyị mgbe ochie ji gbasie ike n'agbanyeghị ahụ na ha dị? The simple explanation, a simple answer to this question is that those days, back in the days, our forefathers, they had a very healthy lifestyle, which was not planned, which just came to them naturally. They went to farm a lot, and that was part of the exercise that people pay money today in the gym to get. They walked from point A to B. They didn't have a car. They didn't see the need to drive. They did all their journey, or most of their journey, by foot. And when they move around, that is part of that exercise that keeps them going. Apart from that, they ate the right things. Everything, like we call them organic today. Everything came straight from the farm. And at the time, thankfully, the soil was so fertile that you did not need any chemical to boost its nutrients. I think that answered the question. Number 2 question is, why is it that people died for their bad behavior? Okay? Ya wuru ele ihe mere no, gini mere eji asị na mmadụ na-anwụ maka ihe o metere mgbe ochie. It's simple, because people at that time had conscience. People were very strong and truthful to their belief system. People who relied on the Igbo traditional belief, religion, believed in it so much, and they had that fear for God. When we talk about God, they said their God, Chinkeha, it's all one God that we serve. They had that fear and they had that belief that whatever they did had a repercussion. If people of today would have conscience, the bad things that happen would not happen, and rather it would not be as terrible as it is today. So it's good for us to have conscience, use our conscience, and use it wisely. In fact, to be mindful of what we do. Coincidentally, people get by with so many ugly things they do today, so many bad things they do today, and you see them flourishing, and that makes bad thing rewarding. It makes others think that something ugly is very rewarding. But back in the days, people had that fear that they will get struck down by the gods if they committed something terrible. And the final question is, why is it that people lived communally without fear? Awurukwa ibikosi ọnụ, mmadụ iji ezi obi nabata mmadụ ibe atụghị egwu ihe ọbụla. This happened because of the same belief system where people agreed and believed in each other without any fear. There was no emails where you could send an email or instigate something that would create problem for your friend or your neighbor, or send a text message and spread malicious information about one another. It's not as if there was no gossip at the time, but it was all limited. And again, that fear of what will the Omunna
What would the kingsmen say or do if they hear that I've gossiped against about my friend or my neighbor or my co-wife? People at the time had that peace of mind. Friends could visit friends without even pre-booking it. But today, with Facebook and social media, people tell a lot of lies out there, and they would not want you to come to the house because what you see on Facebook is not what it is at home. People are scared of each other because of the kind of lifestyle they indulge in. Back in the days, children could visit their friends, but today, you have to pre-book, and when they do, you do it with fear. I hope I've answered that question. Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ihe na-ekwu okwu ya taa n'Oche Kitchen discussion Traditional Thursday wụ ajụjụ ndị mmadụ jụrụ anyị sị ka anyị gbarie. Ajụjụ nke mbụ ị nụrụ mgbe m kwuru maka ewu na gịnị kpatara ndị nna nna anyị ha ji wee gbasie ike mgbe gboo ahụ esie ha ike. Ọ ihe m sị na kpọtọkpọtọ gbara n'ihu efi. Ọrụ ubi nyere ha aka nke ukwuu. Ịga ọrụ ubi, ịtụkwu ala kọọ ugbo, gbuo ala nyere aka, ahụ a na-agbakesi ha, ọbara na-agbasasị ha n'ahụ. Onye kakwara nka nọ na-arụ ọrụ ubi maka ọma nọ ihe eji akpata nri n'ebe nri ezinụlọ ya ga-esi pụta. Ịga njem ha na-aga n'oge ahụ, onwego onye na-eji ụgbọala. Onye si na ọ kpatara ego nwee ike ya wuru igwe ka ọ ga-eji. Mgbe ị na-agbakwa igwe, ị na ha azọkwe na-azọ kama n'ụbọchị nke taa, ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ n'ụlọ ebe a na-eme ihe ahụike nke a na-akpọ gym, ka ị nwee ike ịnọ n'elu igwe na-aga ije, na-eme ka ị na-aga ije. Ihe akwụkwa na ije ndị nna nna anyị ha gara, onweghị onye ha kwụrụ ụgwọ gaa ya, ahụ agbasie ha ike. Igwe ahụ ị na-agba na ebe ụlọ ahụike ahụ ị kwụrụ ụgwọ, ndị nna nna anyị na-azụrụkwa igbe bụ igwe, onwekwa onye ha kwụrụ ụgwọ na-agba ya. Unu ahụla ihe dị n'ụwa eme atụkwa ka asị nọ ndị mgbe ochie na onwe ihe ha ma. Unu ahụla na ihe ha ma hiri nne na anyị nwa ugbu a na-amụta amụta. Ihe ahụ ị na-aga akwụ ụgwọ eme ka ha nwetara n'efu, onyere ha aka nye ha ahụ isi ike. Na ihe ọzọkwa wụrụ ụdị ihe ha na-eri, ọbụna gogodo ose ma ọmarịcha ma ezinụlọ ọbụla mgbe ahụ na-aga, onye ọbụla ga-enwe ubi ya, kụọ ihe, ọchụ isi ihe, ọ ga n'azụ ụlọ ekọrọ ihe o siri, ihe ọ kụrụ n'ubi ya, shie ihe. Onweghị nke a ga-agba ọgwụ ka ọ hapụ ịkọ nọte aka, gbaa ọgwụ nke a ka ihe hapụ iri ya. Mgbe a na-eme ihe niile ha niile a na-etikọta ihe na-anaghị adị mma n'ahụ. Ndị ọkachamara na ha ekwunu nke ọbụla ebilitekwara ekwuo, anyị aganaghị agba ọnụ, anyị ga na-erikwa nri. Ajụjụ nke abụọ awụrụ na gịnị mere eji sị na onye kpaa agwa ọjọọ na ala kụgbuo ya? Eziokwu, ọnwụghị na ala na-ebili kụgbuo onye ahụ, kama nọọ uche ya, mmụọ ya na-ata ya ụta, nke ndị bekee na-akpọ conscience. Onye kpara agwa ọjọọ na mgbe gboo, mmụọ ya agwala ya na obi gị ihe i mere jọrọ njọ, obodo ga-anụ maka ya, mba niile ga-ekwu okwu maka ya. Echiche ahụ naanị ga-eme ahụ ọkụ abịa onye ahụ. Mgbe ahụ ọkụ bịara onye ahụ, o nwere ike ọbara ya ahụ ọrịa ọjọọ, ọnwụ gbuo onye ahụ, ọ wụrụ na ala kụgburu ya. Onwekwa ihe ọzọ na-eme ha, ọkwa obi gị. Ọha eji na-ekwu mgbe ahụ, onye ọbụla gbalịa ka iche echiche tupu ime ihe omume ọbụla ị ga-eme, ma mee ihe ọbụla ị chọrọ ime mmadụ ibe gị, n'ihi na obi anyị asiri ike, obi gị ga na-ata gị ụta. Ọ ya na-asị na mmadụ na ihe na-emetụ ya n'obi. Ime ihe na-emetụ gị n'obi, dịka ụbọchị taa ndị omekome juru n'ụwa, a ga-asị na ha enweghị obi, ha nwere obi, kama na otu ụwa si dowe ihu taa, onwezikwa onye obi na-ama ikpe ma o mee ihe ọjọọ. Onye emere na-aga, onye mere ga ọgagharịa echi, onye ọzọ emekwa ihe ọjọọ a na-amụbanye. Chineke biko nyere anyị aka ka anyị na-eche echiche ugboro ugboro tupu anyị eme ihe ọbụla anyị na-eme, ma nke anyị mere mmadụ ibe anyị, ma nke anyị mere onwe anyị, ma nke anyị mere n'elu ụwa. Eji m aka na nkọwara nke ọfụma. Ajụjụ nke ikpeazụ awụrụ, gịnị kpatara
na mgbe gboo na ndị mmadụ na-ebikọsi ọnụ atụghị egwu onwe mmadụ ibe gị. Hell, mụnwa etu m siri hụ ya, ihe agbara ọhụrụ dị mma dịka Facebook, email ha, ọ dịcha mma na ndị bekee wetara anyị ihe mere ka ndụ anyị na-adịrị anyị mfe, kama na ihe ọghọm o bukwa karịrị akarị. N'ọbụna dị gị ihe ndị mmadụ na-etinye ihe onyonyo na soshal midia, onye tinyecha, mgbe ị ga-asị ka ị bịa na nke ya, ụjọ atụ ya, n'ihi na ihe o tinyere ebe ha awụghị ihe dị n'ụlọ. Onye ji gị gbaa ashịrị n'ihu ezi, ọ gaghị ekwenụ ka ị bịa n'ụlọ, ụjọ agadịghị ekwe gị nwa gaa n'ụlọ, n'ihi na ihe o jila gị kọọ n'akụkọ ị maghị ma ịbata n'ụlọ otu ọ ga-adịrị gị. Ị gaghị anali mmadụ ibe gị mmiri ṅụọ, n'ihi na ị maghị ihe o tiri na mmiri ahụ, ma ọ bụ ihe o bu n'obi na-enye gị mmiri ahụ. Ị gaghị akpọga ụmụaka gị ka ha gaa hụ ndị enyi ha, n'ihi na ị maghị ihe ha ga-akọ ma ha pụta, ị maghị ihe a ga-eme ha ma ha bịa, ị maghị ihe mmadụ ibe gị buru mmadụ ibe gị n'obi. Otu akwụkwọ email a na-ekwukwa ma Facebook ka mmadụ na-ejikwa dee ihe ga-ebutere mmadụ ibe ya ihe ọjọọ n'ụwa. Ihe nna ya unu sị, ihe ọma dị mma, ihe agbara ọhụụ dị mma, kama na ihe ọ na-emete, ihe o mebiri karịkwara akarị. Ka anyị gbado anya, jiri nwayọọ na-ebi ndụ anyị. Okwu ndụmọdụ m nwere inye onwe anyị wụ na ka anyị kwụwa aka anyị ọtọ, gbalịa bie ezi ndụ, hụ onwe anyị n'anya, hụkwana mmadụ ibe anyị n'anya. E nwere ụmụ ajụjụ dị otu a ndị mmadụ na-ezitere anyị ga na-ewere ya ole na ole na-akọwa. Bikonu tinye n'aka n'akwụkwọ anyị na Facebook, Instagram na YouTube. Kwuo ihe ị nwere itinye n'okwu a ka nkata na-amụbanye. Please join us, add to this comment, make your comments, add your views on these answers or this discussion topic, so we could have the discussion going and learn from each other. I hope I've explained these questions today. I will have many more questions from our viewers, which will be dissecting and I will bring it out to everybody from time to time. Keep being a part of Oche Kitchen discussions. Subscribe to our channel, like our videos, and we'll see you next week.